Kaba pong mumuran king lual, ne po, keni po king kilub, susundo tayo ing kakatamong pamagnobena, king patulunanan ing kakatamong probinsya, ing Virgen de los Remedios. Ampo pa po, ngayon aldong iti parang alantayay San Gregorio, ne po. Siguro, the best thing to know about Saint Gregory is about his contribution. Mumuna yung kalendaryo pong larlo nyo, ne po, pauli ne pong San Gregorio, the Gregorian calendar, ne po. At detang kantang kakanta king Latin na baluta mo, ne, are still part of the Gregorian chant, ne po. Because they are actually, deni po, party nila, ning kayang contribution hanggang ngeni, ne po, ating pong dokumento na sasabi, ring dapat kantang magagamit king liturhiya, yan po, ilapin ring kanta king Gregorian chant. Yan po, bakit po? Uli pong simplila. Yeah? They are simple enough to be sung. Ay po kalupa daretang baroque compositions na pangasakit. Yan po, tambalamong mo po, magkonsyerto ne, ing pakiramdaman mo. Yeah? Itapong, ningkay po, ngini, lalong talaretang bayong kanta. Po. Tapong ingligaya. Po. Remember that, yes, the Gloria is an ancient song. It's a beautiful song. No? But it is just part of the introductory rite. It should not last 30 minutes. Po. Nung sabihan tamong ing misa, may itong yang oras, kaya bating ligayang ikanta na ning choir, 30 minutes siya. It already eats the meat of the Mass. Kaya dapat po lalon tayo. Kasi medyo kakatelo yatang bagya. Nung sabihan mong, kaya ba't introduction niya pa mo po yan? Bala mo po, yung milyari, tapong mag-introduce kong speaker. Itapong introduction yung binasa kitang curriculum vitae na manibat niyang elementary hangga po niyang mag-postdoctoral kaya ba't po yung speech na ning kaya kang i-introduce alaya man 2 minutes. Yung kayang curriculum vitae 10 minutes may babasan. Siguro po atin niyang malikan taytan Kaya po, siguro dapat lawin tamo. Gang naman po yung keng tangos kanini, Gregorian calendar. Ring aliwa pong scientists, they would, or ring aliwang, lalo na mathematician, they would say that it has also its flaws. Lalo na pong mag-leap year. So it's not so exact. Pero remember, sabi ko pin, tamo dapat kakalingwan mo naman, no ka rin tamo menibatan. From the Julian calendar to the Gregorian calendar, it was already a big improvement. Noon naman pong indiferensya pila niya mong segundo, balang 4 na banwa, siguro naman pwede na yung patawaran kanta in Gregorian calendar. Bakit po? Di ngaliwa po kasing tao. Basta tatin lang akit mali. They focus more on the mistakes rather than the thing that is more important. Balabong mo po rin ngaliwa pong tao. No po ka precise keng karelang English. Gusto naman dapat we speak good English. Pero po, let us also remember that English is only our second language. Naman po dapat mas magaling pang mag-English kaysa ka ring Amerikano, ang po pa ka ring Briton. Kasi po rin aliwang tao, yapin po rin aliwa na no katakot magsalitang English. Bakit? Pong magkamalila, yan mo po language, kaya pong ang kanya talagang aim is to communicate. Yapin po nung lawin nyo, o ba't mo po rin inchik po, tapong mag-English la, degne pa yung English karabaw. Pero basta tayong tinjan okay po tapong yung Frances, mag-English alayo maning is R or N ken. Pero po tapong migsalita uli mong matangos sa arong, kuliya blanbuak,
katanggap-tanggap niya yung kayang English pakli-pakli. Pota mong in Pilipino, mag-English siyang pakli-pakli. Kalyan taya. Po. Ba, you cannot blame the Frenchman for not knowing how to speak English. Why? You would say because he is French. So do not blame a Filipino for not speaking correct English. He is a Filipino. Masyado tamo mo pong masyadong itang kekatang colonial mentality. Kalyan main Pilipino nung iabiyasang managalog, ang popang nung kapampangan niya nung iabiyasang mga pampangan o nung enobalong gamitan din kayang lengguwahe. Pero siguro po, dapat lalon tamo. Kasi po kalupa nanining maruka spiritu king katamong ibanghelyo. Balabo mo, dintang ni Kristo banlipulan. Po, one mistake is already unforgivable and it will actually remove everything. That is not the Spirit of God. No? The Spirit of God is always a spirit of understanding. Po, ing ginuta mo, Diyos siyang mapanintindi. Panintunan ing mali. Kasi po nung ing mali mo ing panintunan na ni nga pong Ginoo, sasabihan na po niyan mismo ning Psalm. No? The Psalms would bear witness to this. Lord, if you would mark our iniquities, who will survive? So, nung ing lalo na ni nga pong Ginoo, ing malining balang metong kekatamo, nino kaya? Yapin po ning kaya, dapat lalong tamo mo muna, kamanin tun perpekto. Ala naman perpekto, kaya tiking yato. At least, look for the person who has a good intention. Whether he might have a few flaws, a few mistakes, no? Kailangan po, balo tala pong tanggapan deti. Niyapin po atin pang room for improvement. Mo po, atin po metong a t-shirt, nung po magkamali kaya tayong metong Maragules University, king Manila. Nga nang makanyan, be patient with me. God is not yet finished in me. No? Pasensyang bagya. Bakit? Kasi pamanyari nga pong ginukana ako. I am still a work in progress. We are still all a work in progress. I guess this is what the first reading tells us. Ini po sasabihan na ning mumunang pamamasa. Nga nang makanyan, dapat lawin tamo nung nanong espiritu ayat syuke katamo. Nung espiritu na ning Ginoo o nung espiritu ning yato. Yung espiritu ning yato will always want perfection. Yung espiritu ning apong Ginoo, yung burina na pamikaintindi. Anyapin po, siguro dapat lawin tamo. At sasabihan ng pandantalwi kay katamo, ning kay katamo mo munang pamamasa. Ing espiritu, ing kay katam pamiisip ng Kristo. Kentamo mo naman po dapat lawin. Tutupin kaya, pamiisip ng Kristo. At impong tao, inmo pong balong gawan da, yapin po ing kumontra. No po kagaling po tapong kontrabida la. King Bie. Pero po potang kutang mo karela, po tapong buri mong gawan bida, sabihan mo karela, o sige, ika na. Nano nga niyan yung kaya suggestion. Nano yung gawan tamo. Kasi po, no kagaling kumontra, itang sabihan, ay, makanyan, makanyan nga, da pong makanyan. O potas ko mo, o sige, nang gawan tamo kanyan. Kaya ba't kanta no manahimik? Pota pong gagawa, alano man. Pero potang manisti, potang mag-criticize, ay no kagaling. Pota pong makanyan la rin tao, siguro po, ingkutang, they need to ask themselves, is this the mind of Christ? Iniing pamisip na ni nga pong Ginoo.
Kasi sabi na pong makanyaning kikatamong mumunang pamamasa, nung alayo kikatamo yung pamisip ni nga pong Ginoo, nung alayo yung spirito ni nga pong Ginoo kikatamo, ing ganaganang yan, alang kwenta. Po. Alang kwenta. Because in the end, no, even if we talk about correction, fraternal correction, it will not work if you do not have the Spirit of Christ. You will always find the mistake of the person. Anyapin po, yan yung metong karing dapat tamong lawin. At dapat yan yung espiritong palakwan tamo. Yan po. Bandang tabi, katlo, yan po, nga na po makanyan, nanong klaseng pamagsalita yan nga na po din kakatamong ibanghelyo. Kasi mitbong kayo pa yan. Yan po. When we actually not only say it, but live it, that it makes our words more forceful and powerful. At tatandaan niya po itang kadwang pamamasa niyang Domingo. Nga na po nitang kadwang pamamasa niyang Domingo. Ing tune ampo pang dalise relihiyon. Nga na. Yapin po ing pamaglawe king pamangailangan da ring ulila ampo paring may balo. Nga na. At eka payamuyot king yato. Yapin po siguro dapat lalon tamo king kakatamong sarili. Po. Do we act on what we say? No? Kasi po, malagwang sabyaning dakalabagi. Ingkutang tututuka. Po. Tututuka, ketang keka mismong sasabyan. Opo ta, kalupad da ka rin dakal magtinda, king online, bogus ka mo. Masanting ka sa sabyan, biyasa ka mong kumontra, pero ala na ka mang dapat. Inga pong Ginoo, the Lord is about deeds, not only words. The good news, no, is actually building up the kingdom of God. It is more of work rather than of words. Amen.